Le Nomade, vaisseau interstellaire de classe Archange, en cathédrale de titane et de silence, suspendue au-dessus du berceau bleu de l'humanite. À l'intérieur, l'air sent le métal froid et l'ozone de circuits. C'est le plus grand projet jamais, entrepris. Non pas visitor en autre planète, mais fuir un système solaire mourant. La destination, Kepler, for 86F, un rumeur lointaine à 1.2 milliard d'années-lumière, un voyage estimé à plus de 3 siècles et demi. Pour cela, une seule solution, hibernation cryogénique. Un technologie capricieuse. Testé avec succès pour le trajet jusqu'à Pluton. Un promenade de Dix-ans, mais jamais pour cette éternité. C'était un pari faux, un acte de foi technologique. Dans la salle de contrôle principale, le commandant Eras, chevaux grisnants et regardeur, supervise les dernières vérifications. Sur l'écran géant, la terre tourne, majestueuse et déjà nostalgique. Static de capsules de hibernation, essai voix raison neti professionnel. Dix capsules opérationnelles. Serum de stage charge. Signes vitaux stables pour les Dix membres. Répond la voix synthétique de l'ordinateur de bord, Ivan. Les Dix membres. 5 femmes, 5 hommes. La fine fleur de la génétique, de l'ingénierie, de la biologie. L'avenir de l'espèce humaine dans Dix corps scopes pour la perfection. ILS sont dans le sanctuaire, une salle circulaire aux Dix sarcophages blancs attendant, ouverts. ILSSE dessine au revoir, non pas avec de larmes, mais avec de poignées de main firmes et de sourires tendres. ILS sont de pioneers, pas de exiles. Lena, la biologiste, adjuste la combinaison de son partenaire, Kenji. On essaie void au réveil, murmure-t-il, pour le premier lever de soleil sur un nouveau monde. Le compte à rebars s'affiche chiffres rouges sur tous les écrans du vaisseau. X 2:00:00. Chacun prend place dans sa capsule. Le couvercle de plexiglas glisse ETSE verrouille. Un bras mécanique sort de la paroi, un fine aiguille au bout. ILS sentent un piqueur froid dans leur cou. Le sérum SE propagent comme un hiver instantané dans leurs veins. Leurs pensées ralentissent. Leurs cours aussi. Le dernier son choix les intendant est le décompte devient. 00:00:01. 00:00:00. Les propulseurs principaux du Nomade s embracent dans un silence assourdissant. Et le vaisseau s lance. Quittent l'orbite terrestre comme un larme de métal filant vers l'inconnu. À l'intérieur, les Dix corps disparaissent dans un sombre que doit durer 350 ans. Année de voyage. 15 ans plus terre. Un brute strident. Un alarme. Les couvercles de Dix capsules s'ouvrent simultanément dans un sifflement hydraulique. La lumière blanche et agressive de la salle les aveugle. ILS SE redressant de soriennes, la gorge sèche, les muscles indolores. Erreur système, tous eris. Ivan and once d'une voix monocorde et sans emotion. Alert. Eke critique du protocole de hibernation. Read a marriage impossible. Equipage reveille. Le silence que suit est plus terrifying que l'alarme. Dix pairs du SE croisant. L'incomprehension SE muant en panique. Lena SE précipite vers un console. SES Deutsch volant sur le clavier. Le diagnostic s'affiche, implacable. IL news rest. SA voix tremble. IL news rest 351 ans de voyage. Kenji la rejoint. ET les provisions. L'inventaire s'affiche. Des chiffres verts, pousse en conclusion en rouge clignotant. Provisions alimentaires suffisantes pour 5 ans. L'arrogance de l'humanite vint de SE fracasser contre l'humour du real. ILS sont Dix. ILS sont vivants. ILS sont déjà morts. La femme et la bête. Les 5 années que suivent sont en lente de santé et UX offers. La première année est celle du déni et de l'espoir. ILS rationant. ILS cherchant une solution technique. Passant de jours et de nuits à essayer de réparer les capsules. A reprogrammer Ivan. En vain. La technologie que les amens ICI est maintenant un prison hermétique. La
duxi mani es cell de la pair, less rations diminuent, less conversations espacent, less regards deviant méfiance. Le projet commune vol en éclase. IO-NY plus K dix individuus piges dawn on boit de conservala derive. La troisième année es cell de factions. Le stress et la fame revelant, less vrays visages. Eris, le commandant. Tant de maintenir un discipline militaire, mais son autorite et sephrat avec chaque gramme de nourriture que disparate. Un autre groupe, plus pragmatique et brutal. SE from the author de Marcus, l'ingénieur en chef. La quatrième année est celle de la violence. La dernière caisse de bars protonese est cell. Un affrontment éclate. Un est Tuesday. Le tabou est brise. La chair humaine n'est plus écrit. C'est à ce moment que Lina et Kenji disparaissent. ILS any participant pas à la guerre civile que est installée. ILS avant vu venir la chute. Peine de moise, ILS avant secretement détourne un petit party de reserves, de grains, de autos, de batteries. ETSC tene manage un refuge dawn, lesson tries du vaisseau, dawn un réseau de conduits de maintenance ubli, pres de seres hydroponiques. La cinquième année est celle de l'horreur absolue, de puis leur cachette, à travers un grill de ventilation, Lina et Kenji observant la fin. Less Chris, less chasses dawn, less couloirs, less corps de members. La mutilation deviant la norme. Less Hewitt survivants essen trechen jusqu'à si chuel en restu on Marcus. So, fo, Illinois dawn les courses silencieuses as et macules de sang, avant de essafonder dawn la salle control, le ventre vide. Il meurt de fame, on tour de phantoms de SES compagnons, sous le regard impassible de la caméra de surveillance. Quan le silence as fate depuis trois semaines, Lina et Kenji sort en enfant. L'odeur est insoutenable. Le vaisseau est un charnier. ILS marchant, main dans la main, au milieu de reste de leurs anciens collègues, les architectes du futur de l'humanité. ILS sans souls. ILS ONT survécu. Mais IL leur reste 340 ANS à tenor. Leurs réserves personnelles tindront un en peut-être du. Les seres hydroponiques. Chu ILS relancent. Any puvant produire que de la salade et quelques herbes. Pas de proteins. Pas de futur. Le protocole et le sacrifice. Leur refuge devient leur nouveau monde. C'est un petit espace exigu mais fonctionnel. ILS nettoyant un partie du vaisseau. Condamne les autres sections pour any pas avoir les vestiges du massacre. Les jours sont rhythms par l'entraining de lampes UV, de seres et le silence infini de l'espace. ILS tienen en la fame devient un douleur sourde et constant. ILS sont fables. La realite les rat trape. La salade any les maniendre pas en be 340 ANS. C'est Kenji que l'udin premier. ILS sont assis devant un méga récolte de fuiles vertes. On any tiendre pas, dit il, la voix rock. Lina any répond pas. Elle sait. Tout say, continue Kenji en belayant le vie de la main. Tout set mission. Les dix to depart. La terre couon a laisser derrière. C'est any papa finer comme ca. Luminite any papa essaie tendre sur un ekek. Quelle est la solution? Murmure Lina, les larmes et uxu. On essaie main gelen à l'autre? On finit comme use? Kenji la regarde. Sun visage est embassy, mais SES brûlant d'une intensité terrifiante. Non, on crie la solution. On est le futur de l'humanité, non? Alors, comportons nous comme téléphone. On a besoin de protéines, de source renouvelable. Lina comprend. L'horreur de la suggestion la paralyse. Tu any perpétre sérieux. Je suis pragmatique. Retort Kenji. So any serapon enfant. So ser on sursis. On ration. On continuation. On lunarira. On elamura. On notre faken. Et pus. On honorary son sacrifice. Pour que LSP survive. On enfant parent. On economize la viande. On tient. C'est ainsi que le protocole de survie, esna, un pacte monstru, dic par un logit de fer.
ILS le consignant dans le journal de bord électronique, comme un procédure technique. La première grossesse est un mélange de sport et de désespoir. Lina sent la vie grandir, en elle et pleure chaque nuit. Quand l'enfant naît une petite fille, ILS l'en nomme Eve. Pendant 6 mois, ILS lui donne tout. Leur amour, leurs maigres rations, lâche de leur corps. Ce sont les 6 mois les plus heureux et les plus de cairns de leur vie. Pousse, le jour du calendrier arrive. ILS le font ensemble. Sans un emoti. ILS pleurent ensemble. ILS mangent ensemble. ILS survivant. ILS repentis ritual pendant 20 ans 20 enfants. 20 sacrifices. Leur humanitas erode, remplacés par une discipline de fer. ILS ne sont plus de parents. ILS sont les guardians d'un processus. La transmission ETL heritage. Après 20 ans, leurs corps sans fatigues. ILS destined to pass le relais. Les deux derniers enfants, un garçon et une fille en intervalle. ILS les laissent vivre. ILS les nomme Adam et Lilith. ILS les éduquent. Mais leur éducation n'est rien à voir avec celle qu'on donne sur terre. ILS leur apprend à lire, à écrire, mais surtout, ILS leur enseigne le protocole. ILS leur montrent comment entretenir les serres, comment guérir les réserves, comment lire le calendrier de sacrifices. ILS leur expliquent la mission, faire arriver el humanite à destination. Quand les enfants ont hué ans. Lina et Kenji savent que leur temps est venu. ILS sont en charge, du bouches en nourrir de plus inutiles. Un jour, Kenji prend Adam à part. Ta mère est faible. LVA nous donner un année de plus. Tu comprends? C'est son honneur. Le lendemain, Lina est morte. Kenji et les deux enfants survivent grâce à elle. L'année suivante, c'est au tour de Kenji. IL rassemble les deux enfants, maintenant ages de 9 et 10 ans, de fuir de vous. Leur dit IL, essai voix enregistré dans le journal de bord pour l'éternité. Le protocole est maintenant votre responsabilité. C'est Lord, mais c'est le prix de la survie. Ne nous laissez pas être morts pour rien. ILC suicide, offrant son corps comme dernière ressource. Adam et Lilith sont souls. IL leur reste 280 ans de voyage. ILS ont grandi avec cette idée. La vie est un cycle de sacrifices. L'amour est un luxe. Le devoir est tout. Divine est un couple. ILS suivant le protocole à la lettre. Un enfant parent. Un sacrifice parent. La procédure est mécanique. Parfaite. ILS le font pendant 75 ans. You listen ensemble dans le silence du vaisseau. Leur vie entière dédiée à la perpétuation de ces rituels macabres. ETILS transmettent la charge à leurs propres enfants, que la transmettent à leur tour. Génération après génération, le savoir s'y transmet, mais el humanite s'y perd. Les histoires de la terre deviennent de legends. L'amour, la joie, la tristesse deviennent de concepts abstraits lus dans de vue terminox. ILNE reste que le protocole, le calendrier, et la mission. La Fisher et la fin du protocole. 5e génération. Année de voyage, 344. ILNE reste plus que 9 ans avant l'RV. Le vaisseau commence sa phase de décélération. Sur l'écran principal de la salle de contrôle, Kepler, 186 FNA plus 1 point, mais un disque bleu et vert, un promesse tangible. La dernière génération est composée de Cain et able. ILSONT en vingtaine d'années. ILSONT grandi en intendant les histoires de la terre promise que Southeast rapproche. ILS sont la génération que doit réussir. Le poids de plus de 300 ans de sacrifices repose sur leurs épaules. ILS viennent de consommer les restes de leur père, mort l'année précédente selon le cycle. C'est maintenant à leur tour d'appliquer le protocole, d'enfanter la prochaine ration, que les amènera presque au but. Mais les mois passant. Rain. Un diagnostic medical lance via Ivan reveal la terrible vérité. Cain est stérile. Une anomalie génétique.
unconsequence inevitable de siècles de consanguinite, la chaîne esprisée, le protocole est mort, ils sans assise dans la salle contrôle, fixant la planète que granit sur l'écran, la terre promise est là, à portée de main, mais ils enondi plus les moyens de l'atteindre. Les derniers réserves de viande sont épuisées. La fame commence à l'esteneler. C'est fini, murmurable, le visage défait. Ils sont tous morts pour rien. On a écu. Qu'en any dit rien. Il regarde ses sœurs. Elle est jeune. Elle est en bonne santé. Elle est de la protéine. La logique ancestrale. La seule chuile et jamais connue. Es impose à lui. Le protocole est mort. Mais la surveille encore si es règles. Non, dit-il doucement, pas encore. Tout pour nous être un année de plus. Abel le regarde, el horreur si piquant sur son visage. Qu'un non, le protocole, si était pour les enfants, si était pour la suite. Il envoie plus de suite. Il envoie la mission, répond Cain les Freuds. La mission est d'arriver. Même si je suis le seul. Cette nuit-là, il la Tuesday. Il honorer le sacrifice, comme si es insiders avant lui. Il démembre le corps avec une précision rituelle. Il de quoi tenir en année. So, Illinois passait ses journées dans la salle de contrôle, à regarder la planète s'y rapprocher. Mais le manque de nutriments essentiels, que sur une alimentation very aurait pu fournir, commence à faire de ravages. Le scorbut, les carences en vitamins. Son corps le lâche. Alors chuil any rest plus que sept années de voyage. Illinois meurt à son tour. So dans le silence glacial du Nomade. Il meurt de malnutrition. En un à peine après avoir mangé ses propres heures. L'air vie et le silence éternel. September ans plus tard. Année de voyage. 352. Le Nomade achieve essai long deceleration. SES automates function à la perfection. Suivant les derniers instructions programs plus de 3 siècles auparavant. Illinois SE place en orbite stable order de Kepler 186F. La planète est en parity. Des oceans d'un bleu profond. The continents covered d'une vegetation luxuriant. The nuages blancs que dancent dans an atmosphere respirable. Le vaisseau est un chef d'œuvre de technologie, intact. SES lumières extérieures est allumées, signalant son arrivée. Le système de communication est active, prêt à envoyer le premier message. Les SAS de hangars en avaient sont prêts à s'ouvrir. Mais aucune commande n'est donnée. À l'intérieur, il envoie que le silence était la mort. Dans la salle de contrôle, le squelette de Cain est fail sur une console, le crâne tourne vers l'écran ou la magnifique planète tourne. Encore et encore. Dans les quartiers de vie, les traces séchées du long carnage témoignent de la folie de Hams. Dans les terminox, le journal de bord contient le récit de 350 ans de sacrifices, un testament numérique de l'horreur et du devoir. Le Nomade est arrivé. La mission est accomplie. Mais il envoie personne pour planer le drapeau. Personne pour respirer le premier air. Personne pour nommer les oceans et les montagnes. Luminite traverse les étoiles pour venir mourir de fame à la porte du paradis. Le vaisseau, si tombeau de métal contenant les derniers restes d'une espèce ambitieuse, continue de tourner en orbite pour l'éternité. Un lune artificielle, un monument silencieux et inutile flottant au-dessus d'une planète que any connaît jamais le nom de ce que Sainte Venus mourir à ses portes.